Thank you so much for being here again, Luke. It's really... So we just watched The Comedy of Work, and as Dan mentioned in the introduction a little bit, I think almost all of your films could be titled The Comedy of Work. Labor has been a constant fixture in your films throughout your career. Maybe that's the one through line, because you've made many different films. And yeah, and I think this even extends to the labor of filmmaking. In your films, you're showing how a film is made often, and that it is a film that's being made. Le travail, c'est le fil rouge qui unit tous vos films, et ça s'étend au travail de faire le film en lui-même. C'est quelque chose qui revient dans le travail. So if you want to talk about, it kind of culminates in this film, if you want to talk about labor in your films a little bit. Oui, c'est important, le travail et le chômage. Mon collègue Jacques Rivette m'avait dit qu'il avait gagné plus d'argent avec ses allocations de chômage qu'avec les salaires pour ses films. Ce n'est pas le même cas pour moi, mais ça y ressemble un peu. Yes, labor is important, but mostly unemployment is important. My colleague Jacques Rivette had told me that he made more money off the benefits of his unemployed period than the salaries of his film. I can't, unfortunately, say the same for myself, but nearly. Yeah, and you once wrote a book. One of your first pieces of writing was on Buñuel. And there's a moment where you particularly like his Mexican films because of the attention to everyday actions, and you quote him as saying, I liked the moments when nothing happens, when someone says, "Give me a match," or "Do you want something to eat?" These very banal things, and what he does and what you do is strange. You make these things strange again, and I think in this particular film, it's a film filled with everyday actions that we're suddenly critical of and thinking about. Un de vos premiers textes sur Buñuel, vous dites que vous aimez son travail mexicain, ses films mexicains, et en particulier les actions quotidiennes, la banalité de certains actes. Vous citez qu'il aime quand il ne se passe rien, quand les gens demandent et vous aussi, là, on revoit ces gestes comme des gestes quotidiens à nouveau rendus étranges. Oui, je me suis d'ailleurs inspiré de Buñuel dans Les Contrebandières. Il y avait le même principe que dans son film Belle de jour. Ça finit exactement comme ça commence. La vie, c'est pas forcément quelque chose qui grandit, mais ça tourne en rond. Et je voulais refléter ça. D'ailleurs, il y a quelques emprunts dans Parpaillon. Il y avait un grand concert avec plein de chanteurs dans un lieu désert face à la délinquance des Olvidados. Et il n'avait pas pu faire la scène avec ce grand orchestre, mais j'ai réussi à reprendre cette idée dans Parpaillon, où il y a les cyclistes qui montent et qui sont encouragés par un grand orchestre. Yes. Il y a beaucoup d'autres emprunts. Buñuel is very important to my work. In Smugglers that played last night, I borrowed a feature from his Belle de Jour, where the beginning meets the end and is like the end, because I think that life isn't always an upward trajectory of growth. In many ways, it goes in circles, and I wanted to reflect this.
And there's many such borrowings. In Parpaillon, I have this scene of a large concert, which Buñuel had attempted to make for Los Olvidados, but he hadn't made it. And so I was able to adapt this idea in a scene where cyclists are encouraged by a big orchestra on the side of the road. J'ai eu quelques difficultés à faire ce film. Il m'a fallu 2 heures d'attente parce que les gens n'aimaient pas tellement. C'est une comédie qui finit par un meurtre. Les Français n'aiment pas le mélange des genres. C'est trop... c'est pas cartésien. I had some difficulty making this film. It took about 2 years. Some people didn't so much like it because it's a comedy that ends with murder, and the French have a problem with the mixing of registers like this. It's not Cartesian enough for them. Chez Shakespeare, il y a beaucoup de mélange des genres. Et c'est ce qui fait une de ses forces. Whereas with Shakespeare, you have a lot of mixity in register, and that's one of his strengths. Yeah, and Brecht too, all these contradictions, and Brecht loves Shakespeare too, as you do. And something that connects you to Brecht too, I think, is you talk about the responsibilities of a filmmaker. You've talked about how your films, they're funny, but you want to educate and you're teaching people. And I think in this film, we're learning a lot about the way our world is ordered and organized. And if you could talk maybe about laughter as a lubricant for letting us understand about the world and teaching us. Parler aussi de la responsabilité du cinéaste, comme Brecht d'ailleurs qui aussi aime Shakespeare. Et il y a cette question de vos films sont drôles, mais ils cherchent aussi à éduquer ou à dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler du rire comme quelque chose qui lubrifie comme ça les leçons ou le regard que vous les portez? Oui, il faut voir la vie en riant, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont comiques dans la vie, même s'il y a une forme tragique. Dans la comédie du travail, il y a d'ailleurs une scène intéressante. C'est des gens dans la rue qui creusent des fosses pour faire passer les câbles de l'électricité ou du gaz, et puis ils creusent, et puis finalement le travailleur tombe dans la fosse, et on a l'impression que ça va devenir ça tombe, et ça fait rire. Yeah, there's many. I think you have to approach life laughing. There's many funny things, despite moments of tragedy. In this film, there's a scene where these two men are digging holes to let electrical or gas cables through, and one of the worker falls in the pit, and it seems as though it's going to be his grave, and people laugh. Et il y a une contradiction entre l'homme qui veut absolument travailler chaque jour de sa vie et qui perd son travail, et le chômeur professionnel qui profite des indemnités de chômage. Et c'est pour ça que le travailleur zélé, horrifié par ce prétentieux, cet opportuniste, le tue. And so I work on this contradiction between the man who wants to work every day of his life and the professional job seeker, or unemployed rather, who lives off the benefits, and the zealous worker finds him so pretentious he ends up killing him. Mais vous avez certainement, you have certainly some questions to which I could answer. Do you want to, the audience, should I? So does anyone have any questions in the audience? Where? Yeah, there we are. Hi, thank you
Mr. Moulet, again for being here in New York this week. I'm wondering when you are making a film like this, constructing a comedy, when is the moment that you know that a joke is working in terms of the film? Comment vous savez qu'une blague va fonctionner? Oh, ça fonctionne pas toujours, mais j'arrive. Il y en a qui foirent. Mais il y en a beaucoup qui marchent. C'est pas toujours celle que je prévois qui faut rire. Ça peut être presque involontaire, puisque je cherche des gags. Et il y en a qui marchent et il y en a qui marchent pas. They don't always work, and it's not the ones that I anticipate that do. But I'm looking for them like gags or like slapstick in a way, and some work and some don't. You have to do it first. Par exemple, dans Brigitte et Brigitte, il y a un cinéphile, on lui pose des questions et on lui demande son plus grand souhait et il dit mourir en projection. For example, in Brigitte and Brigitte, a man who loves going to the movies is asked what his biggest wish in life is, and he said to die in a screening. Anyone else? Right. In an interview with Bill Crone, you called Bud Bedecker an architect of landscape, and I was reminded of his films Last Night with The Smugglers, and you return to the same rocks and hills in this film, and I assume we will with Billy the Kid After. And Bedecker does the same thing with his westerns with Randolph Scott, with Lone Pine. So was that affinity with his films conscious when you were making them? Avec Boetticher? Ouais. Yes, I was a lover of some Boetticher films. His 7 westerns with Randolph Scott and a thriller. I don't remember the title, which were his best film. But it changed. His desire was to make a film about toreros, but, which are less interesting. And actually, one other recurring thing, I wanted to ask about your stable of actors, because anyone who's seen any number of the films, you'll notice familiar faces, and yeah, your Luc Moulet company, like John Ford had a company, and of course you wrote a book on actors. Not many critics, Politique des acteurs. So I want to ask more about how you're working with actors. Souvent, je conçois mes films en fonction d'un acteur. Je choisis le film après avoir choisi l'acteur. Par exemple, dans une aventure de Billy the Kid, il y a ce qu'on appelle un miscast. C'est-à-dire que Jean-Pierre Léaud, qui est un acteur parisien un peu mal dans sa peau, et qui devient héros du Far West. Et c'est très amusant, ce changement de rôle. Souvent, on cantonne les acteurs dans le même rôle tout au long de sa vie. I conceive of my films around an actor. I often start
writing after I know which actor the film will be built around. And in A Girl is a Gun Playing Later, there is what we call a miscast, because I cast Jean-Pierre Léaud, who's a Parisian actor who's sort of uneasy in his own skin, to play a Far West hero, which I thought was very funny, because often actors are typecast and you find them in every role in the same way. Vous avez le cas de James Stewart, qui était le petit homme gentil qui, au début de sa carrière, qui avait du mal à affronter le monde. Et puis, dans les dernières années de sa vie, il a changé complètement. Et il est devenu plutôt méchant ou cynique. Enfin, ces personnages. Or with James Stewart, you have somebody who begins as a recurrent nice guy who struggles to face the world, and by the end of his life, he's playing villains or more cynical characters. John Wayne, par contre, a très peu changé sa ligne de personnage au cours de sa carrière. Whereas John Wayne stayed true to his line of characters for most of his career. Sauf sur son dernier film où il a un cancer. Except in his last film where he has cancer. Any other questions in the back there? How did you shoot the scene in the mountains, and was it difficult to get up there? Oui, ce n'était pas dur parce que la route arrivait en haut et j'ai dû faire descendre les acteurs de 2 mètres ou de 3 mètres. Mais il y avait une scène amusante où il y a de la brume et puis elle se lève et on aperçoit soudain les acteurs au sommet de la montagne qui sortent de la brume. C'était intéressant aussi parce que je les ai fait marcher dans les éboulis, ce qui est assez difficile parce que avec le bruit des éboulis, on n'entend rien. Alors il fallait d'abord le bruit des éboulis et puis ensuite les faire marcher juste à côté pour qu'on entende ce qu'ils disent. Et on rajoute au son des bruits d'éboulis, moins fort. So it wasn't so hard to get up there because the road actually you can drive all the way up to the top. So it was actually about getting them down only 2 or 3 meters. But there's one scene that I thought was interesting where there is mist and then the mist lifts and you see them sort of come in through the mist. And then in terms of difficulty, it was more technical when we have them walk on these sliding rocks. The sound of the rock sliding is so loud that we had to take the sound of that separately and then sort of take them to a different nearby location to shoot the dialogue and then remix the whole thing in post-production. Et puis c'était amusant de tourner un film qui se passe essentiellement en ville avec les problèmes des citadins et qui soudain on arrive en assez haute montagne, ça crée un certain choc. And it was amusing to me to film a film that's mostly in a city with urban people and urban problems and then take them to the mountain peak. There was kind of a shock. Oui, il y a eu des problèmes avec ce film parce que le chômage pour les Français, c'est quelque chose de tragique et j'ai voulu faire rire avec un sujet tragique. And the way that it was received is that for the French, unemployment is a tragedy or a tragic subject, and to have wanted to laugh of it was difficult. Alors il y a eu beaucoup de critiques comme ça,
Parce en principe, on n'avait pas le droit de traiter le chômage par l'humour, de même que les camps de concentration, par exemple. And so there was lots of critiques when it came out because in some ways it was not allowed to make light of unemployment the way that it wouldn't be allowed to make humor out of concentration camps. Oui. C'est un vieux problème pour les comiques, comment filmer les camps de concentration et faire rire. C'était le sujet du film de Benigni. It's an old problem for comics. How can you film concentration camps in a funny way, which was the problem of Benigni's films. Il y a eu aussi un film de Leo McCarey, je pense que c'était avec Cary Grant, au temps de l'Allemagne et de Hitler, qui est un film très drôle. There's also a film of Leo McCarey's with Cary Grant, which is set in Hitler's Germany, which is very funny. Once Upon a Honeymoon? Once Upon a Honeymoon, it was. That's right. Où il y a le célèbre film de Lubitsch, To Be or Not to Be. Or Lubitsch's To Be Il or se Not to Be. passe en Pologne au moment de l'occupation par les Allemands, Set in occupied Poland. où Hitler meurt à la fin parce que il y a les parachutistes qui se jettent dans le vide, et puis soudainement il y a Hitler qui dit Heil myself, et il se jette par terre. Yeah, where Hitler dies at the end, jumping out of a plane, screaming "Heil myself." Le film a fini par avoir un certain succès parce qu'il a eu le prix Jean Vigo à l'unanimité. C'était un des nombreux prix que j'ai reçus, mais j'aimais bien parce que Jean Vigo, qu'on oublie un peu, était un modèle, My film le eventually. réalisateur de Zéro de conduite, sur un film sur l'insoumission des élèves face à des enseignants stupides. This film eventually got better recognition when it received the Jean Vigo Prize unanimously, which was nice for me because Jean Vigo had been, in my mind, a slightly forgotten model, especially for his film Zéro de conduite, which is about students standing up to stupid teachers. Et puis, c'est un peu un film qui est un éloge de la paresse, à une époque où on fait un tas d'éloges du travail. And in some way, it's a film that's in praise of laziness at a time where there's too much praise of labor. La paresse, souvent, on considère que c'est un des péchés capitaux, mais il y a beaucoup de péchés, certains péchés capitaux qui, finalement, sont des avantages, comme la paresse, la luxure et la gourmandise. And too often, laziness is considered as it is for a capital sin, but I think that a lot of capital sins have very large advantages like lust and gourmandise. Il y a aussi la même actrice, Sabine Hautepin, qui joue dans deux autres de mes films, Les sièges de l'Alcazar et Les naufragés de la D-17. Donc, j'aime souvent continuer le travail avec les mêmes acteurs. And in this film, there's the same actress, Sabine Hautepin, who's also in The Siege of Alcazar and in Shipwreck on T-17, which is playing tomorrow. And I often like to continue working with the same actors. Et puis, j'aimais beaucoup le paradoxe de
de la professionnelle qui cherche à trouver du travail à tout le monde, qui n'en trouve pas pour le petit bureaucrate qui désire avant tout travailler et trouve du travail au chômeur professionnel parce elle tombe amoureuse de lui. And I really liked the paradox of this woman who is in this sort of zeal to find everybody employment and who can't find any for the little bureaucrat who dreams of nothing but to work and who finds one for the professionally unemployed man because she's fallen in love with him. Maybe one more question right there. Hi, can you talk about what relationship for you there is between your both your criticism and your cinephilia, and how that either affected the work or it kind of it informed what projects you decided to make, and what relationship there is between those two things? Comment est-ce que votre cinéphilie et votre travail de critique a influencé les projets que vous avez décidé? Il n'y a pas de rapport forcé entre les deux, mais j'aime bien les films qui s'inscrivent dans une certaine différence par rapport à la pensée commune. Et c'est la même chose avec mes films. Enfin, pas toujours. Par exemple, je fais des films comiques et j'ai voulu faire un film qui n'est pas comique du tout, puisque c'est une adaptation de Henry James. C'est rare de trouver cette différence chez un réalisateur comique. Oui, ça s'appelle Le fantôme de Longstaff, en anglais The Marriage of Longstaff. Et c'était un désir des comiques de faire des films différents, plus sérieux. Par exemple, il y a A Woman of Paris de Chaplin et Day of Wine and Roses de Black Edwards. There's not necessarily a relation between these things, but I think that I like films that are inscribing themselves in some relation of difference to the common sense thought, in a way. That's true of my films too, insofar as they've been comedies, for example, and then at some point I decided to break from my comedic streak to try and make an adaptation of Henry James's The Marriage of Longstaff, and that's in relation to a history of cinema, of a desire of comedic directors to make more serious films, like for The Woman of Paris, for example, for Chaplin. Je me souviens que le fantôme de Longstaff a été le seul film refusé par le Festival de Rotterdam qui passait tous mes films. Mais ça ne correspondait pas à mon image de marque. And so The Marriage of Longstaff was my only film to be refused by the Rotterdam Film Festival, who had otherwise accepted and half-screened all of my films because it departed from my brand image. Je ne sais pas si j'ai réussi avec ce film, mais il faut toujours essayer de voir un peu à côté ce qu'on peut faire. And I'm not sure that I succeeded with this film, but one must always try to do something slightly beside what you know you can do. Il y a des exemples où ça ne marche pas, comme par exemple Billy Wilder, qui est un excellent réalisateur de comédie, qui a voulu faire un drame de l'aviation, The Spirit of St. Louis, qui fut très médiocre sur le parcours de Charles Lindbergh. Mais il faut essayer.
And it doesn't always work. For example, with Billy Wilder's attempt at a drama film with The Spirit of St. Louis, which ended up being a very mediocre film on the journey of aviator Charles Lindbergh. But one must always try. I think we maybe have one more question in the front row here. Some of your productions feature the same cast playing similar roles. How much rehearsal times do you spend preparing the actors? I didn't hear the beginning of your question. Can you say that again? How much rehearsal Quel temps de do you spend preparing the actors? début de la question, je sais pas, mais la question elle-même, c'est combien de temps vous passez avec vos acteurs En aval, ben, non, pas tellement, mais comme je les connais, j'écris un dialogue et une action qui me semble leur convenir. Donc c'est assez facile. En fait, avec les très bons acteurs, on n'a pas grand-chose à faire, mais c'est avec les acteurs qui hésitent ou qui sont un peu limités qu'il faut aider. Par exemple, on n'aide pas forcément Sabine Audepin, mais on peut aider des acteurs qui ne savent pas très bien comment se comporter. C'est des fois assez difficile. I don't spend so long with them because I already know them, so I'm writing both the dialogue and the actions in ways that seem to be adapted to what I know of them. And with very good actors, there's very little to do. It's with actors who are more limited or more hesitant that you have to spend more time. So for example, with Sabine Audepin, I didn't have much to do, and then other people who less know how to behave are harder to direct, and then that can be very difficult. Le principal est d'éviter que l'acteur ait toujours la même attitude. Par exemple, dans La Comédie du Travail, mon acteur principal, un assez bel acteur, il s'est dit c'est une comédie, il faut que je rie. Or, dans les comédies, c'est le public qui doit rire, mais pas l'acteur. Et mon travail, ça a été uniquement à l'empêcher de rire. So, for example, with in this film, because often the hardest thing is to make sure that the actors don't just do the same thing throughout, that they kind of fall out of some kind of monotony. So that in this film, the main male lead, who's quite a beautiful actor, had this idea that because it's a comedy, he should be laughing, and so he was laughing the whole time. But as far as I'm concerned, in a comedy, it's the audience who laughs and not the actors. So my only job with him was to stop him from laughing. Par exemple, Buster Keaton, sa tactique, il ne rit jamais dans ses films. Mais ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tous les spectateurs. So with Buster Keaton, for example, he never laughs, but everybody else does. Right. So I think that's all for now, but Luke will be introducing the 8 o'clock screening. So please stick around, and he'll be here on Sunday, and he'll be here. So thank you all.